Ndikulandireni ku program ya Bwenzi Lathu pano pa wireless ya kanema ya Times Television komanso wireless ya mau Times Radio. Ndipo lero tili mzinda wa Lilongwe ku Crossroads Hotel kumene taitana akuluakulu okhuzana ndi nkhani za maphunziro mdziko lino komanso bungwe la World Vision kuti zakambirane nkhani imene yapangisa anthu masabata apitawa kuti ayankhule kwambiri maka pa masamba athu a Facebook kapena kuti amacheza. Ndipo nkhani imene yatibweresa pano ndi mpikisano wa maspero umeona chitika posachedwapa umene unaulisidwa pa wireless ya kanema ya Zodiac Broadcasting. Anthu ambiri anali ndi chidwi komanso ndemanga zambiri zinaperekedwa. Funso nkumati kodi vuto la maphunziro mdziko lino ndi vuto la ndani ndipo tingatani kuti zinthu tizikonze. Komatu sindili ndekha ndi akuluakulu amene nditakhale nawo mpulogalamu iyi. Musachoke, musapite sokwina. Bwanji tiyambe ndi nyimbo ya Faith Musa ndi kazembe wa ntchito ya World Vision mdziko lino ndipo ndamene atatisegulire bwalo. Ndiyo imene ndanenera kuti lero program yathu ya Bwenzi Lathu ndi program yapadera. Ndapadera ndithu chifukwa tukambirana nkhani imene yakhala mkamwa yokhuzana ndi ana amene amaoneka ngati kuti amavutika kupanga maspero. Kodi bungwe la World Vision inala kuisa ndi mabungwe ena onse amene agwirana manja kupanga mpikisano umenewu kapena izi kungotionesa kuti ndi vuto lalikulu mdziko lino amene simunaonere kapena amene simunamvere takhani pomwepo kuti mungomva kadusu chabe za mmene zinalili. Extra. X. K. E. S. W. Extra. Extra is E-X-T-R-A. Extra. Tag number 61. Watch. O. You should come closer. O. N. C. H. I. Watch. Watch is W-A-T-C-H. Watch. Tag number 55. Water. W-A-T-E-R. Ndiye mstudio muno sindili ndekha ndili ndi Louis Mbaula amene ali Executive Director a Spell Master Education Communications. Ndikulandireni. Tiliso ndi Bambo Charles Chimombo amene ali Director of Programs kubungwe la World Vision. Ndikulandireni na Chimombo. Kumapetoko a Benedicto Kondowe ino ndi Executive Director a Civil Society Education Coalition.
tikulandireni. Funso loyamba mwina nkumafunsa kwa inu amene munakonza mpikisano umenewo bungwe la World Vision. Ndikudziwa kuti munathandizana ndi anthu ena, koma kwa inuyo cholinga chanu chinali chotani? Bambo Chimombo. Cholinga cha World Vision kumbali ya maphunziro m'Malawi muno ndi kuthandizira ana kuti athe kudziwa kuwerenga kapenanso kulemba pa usinkhu umene ayenera kutero. Pachizungu tikuti to improve literacy, age appropriate literacy in Malawi. Mwina mufuna kuonjezera fuka inunso mukhala ngati munali pasogolo kwambiri kukonza mpikisano umene wambaula. Malawi National Spelling Bee ndi mpikisano umene umapangidwa ndi bungwe lathu mothandizana ndi World Vision. Cholinga chathu kwambiri timafuna kuti pamene ana kukonzekera mpikisano umene kuti adzapange amayenera kuti adzikhala ndi nthawi yowerenga mabuku komanso zimene mwina zimene tapatsa pokonzekera mpikisano. Monga mukudziwa timakhulupirira kuti for somebody to be a good speller amayenera kukhala kuti ali ndi vocabulary yochuluka mmutu mwake. One principle imene timakhulupirira ina ndiyonena kuti there is no way a child can be able to write without knowing how to spell first. Choyambirira kuyenera kudziwa kupanga ka spell wedi mmutu mwake. Liwu akatha kulipanga spell ndi amene angalitenge ndi cholembera ndi kukaliyika pa paper. Ndiye ndithu kubwera kwa spelling bee tikulimbikitsa zinthu zimenezozo. Zina ndi kupangitsa kunena kuti ana azipanga build confidence, komanso nangasiyana makayankhula pa microphone kuyankhula in front of a big audience sometimes. So it is also a recipe for building public speaking skills mwa anacho. Ndathokoza, koma ndimafuna ndidziwe kuti kodi pali miyezo wotani anthu angathe kudziwira kuti kodi maphunziro amdziko akuyenda bwino kapena ayi. Is there a formula kapena kuli ma key indicators amene tingathe kugwiritsidwa ntchito? Ndifunse Benedicto Kondowe chifukwa ndikudziwa kuti inu imeneyo ndi ntchito yanu izokhuzana ndi za maphunziro. Akondowe. Zikoma kwambiri. Poyambirira ndifotokoze kuti kumbali ya maphunziro tili ndi milingo imene timayenera kugwiritsa ntchito. Mudziko muno kuyambira chaka cha 2016 tinasankha ndi kukhazikitsa kuti tikhale ndi ma standards, ndipo pali ndondomeko zimene zikuonesa kuti tikuyenera kukwaniritsa ma standards 9 kuti tiyeze mmene maphunziro athu akuyendera. Nde tikayang'ana ma standards 9 aja amawunika zinthu zosiyanasiyana. Mbali imodzi ndi kaphunzitsidwe, pa Chingerezi timati pedagogical approaches, zimene zikugwiritsidwa ntchito masukulu. Mbali ina ikukhuza tinganene kuti quality ya aphunzitsi, kuti kodi aphunzitsi ali ndi zowayenereza zotani pamene agwira ntchito imeneyi. Mbali inanso imayang'ananso teaching and learning materials, zipangizo masukulu, kuti kodi zipangizo ndizokwanira. Nkhani ina ikuyang'ana ma structures, malo ophunzirapo, kuti kodi malo ophunzirapo ndiwoyenerera kuti mwana uja akamanena kuti akupita ku sukulu kupasidwa environment yonena kuti ingamthandizire kuti aphunzire akhale ndi chidwi pa sukulu. Ndiye mukatenga zonsezo kuti kodi zimazionesera motani, pali zinthu zingapo zimene zofunikira kwambiri. Nkhani yoyamba tikudziwa kuti mwana akayamba standard 1 amayenera kupita standard 2 kumapita kuntundako. Ndiye timayang'ana timati promotion rate, kodi ngati ana 10 ayamba standard 1 amene akalowa standard 2 ndi ati ndangati. So chijanso chimakhala chizindikiro cha amene maphunziro athu akuyendera. Komanso tisayiwale kuti tili ndi mayeso amdziko, national examinations. Nawonso ndi mulingo umene umationesera mmene ana athu akuchitira. Komanso msadik tili ndi tinganene kuti amakhala kafukufuku koma amakhalanso mayeso amene timanena kuti SACMEC, amene wawa amayang'ana mayiko onse akusadik. Nde umakhalanso mulingo chifukwa umationesa kuti mwina dziko la Malawi ndi dziko la Mozambique akupanga bwanji pambali ya English, Chingerezi
kapena mathematics. So ndi mulingo wina umene timagwiritsanso ntchito kuti tione kuti kodi tikupanga motani. Mwachidule nditha kufotokoza motero, koma ndi nkhani yayitali kwambiri yonena kuti mwina ikanatha kutitengera siku lonse kuti tiyang'ane satani kwa ma standards ndi mmene timayezera. Tithokoze akondowe kuti mwafotokoza ndithu mwa satani, koma tingomva pang'ono ndemanga zimene anthu ena anayika pa tsamba la mchezo la Times 360 kokhuzana ndi nkhani imeneyi. Wina analemba amene ndi Steve Mkatiwa. Sindiwerenga uthenga wake ndi wautali, koma ndingowerenga pang'ono. Ndifuna ndibwere kumfunso lanu lija kapena kuyankho lanu lokhuzana ndi muyeso umene tingathe kugwiritsa ntchito kudziwa kuti maphunziro akukwera akupita patsogolo kapena ayi. Akuti our first problem is we take English as a yardstick of intelligence and capabilities. We believe we can't do things better with poor English. I hate the one who made English compulsory subject in Malawi. That's purely colonial mindset. Imagine a learner gets 5 A passes during primary school living certificate exams, or 5 distinctions at Malawi school certificate of examinations, but fails English. Yet you consider that one a failure, mboli, not intelligent. Here we are talking about someone who wrote every subject apart from Chichewa in English, manages to first understand the questions, secondly convincingly answer the questions in English. Then mukuti bwanji kwa amene mwina tingo tambasulira pang'ono mchichewa akuti vuto limodzi limene tili nalo akondowe kumalawi kuno ndionena kuti timakhala ngati timatenga kuyankhula chizungu ngati chisonyezo cha nzeru, kuti munthu amene amayankhula bwino chizungu amene ndi wanzeru. Akuti tangoganizani kuti mwana amene primary school living certificate mayeso standard 8 kapena mayeso form 4 wakhoza ma subject ena onse ma distinctions manente chakuti koma chizungu chokha walephera, English as a subject walephera. Koma mwanayo ili mukunena kuti sapita ku college kapena mukunena kuti basa amene ngolephera, koma ma subject ena onsewo amawerenga mafunso mchingerezi kupatula chichewa, amamvesa komanso amatha kulemba ndikukakhoza mpaka 90 chakuti. Pamenepo ndikuti sipali vuto, funso lipeteso kwa ina kondowe. Poyambirira ndinene kuti tikamakambirana nkhani za ma languages. The first point of call is the Education Act of 2013. Education Act of 2013 provides that the language of instruction shall be English. But the same law grants the responsible minister the opportunity to appoint other languages dependent on the context. So if we are to change what our colleague is suggesting, I think that would take a whole range of reform, which perhaps will also require us to carefully examine the pros and cons. Secondly, my understanding is that English is a language just like Chichewa, agriculture, you name it. But I think the context in which this issue should also be understood is that when you are looking at English as a subject, or Chichewa as a subject, the fundamental question that we need to ask ourselves is, when a child moves from level A to level B or to level C to level 4, what happens? So you note that you are not just looking at a language that is administered across the board. It's a language that is perhaps administered at a given point in time. For instance, Chichewa, we have accepted that teachers can use to explain other subjects. That is acceptable. But what if that child goes to a secondary or university? How do you manage the complexity of language in that context? So I think this is an issue that as a country we need to carefully examine in terms of how best can we deal with that issue. I totally agree that understanding, it may be eloquence in English, does not necessarily suggest that English is more popular than other languages. This, in my view, is a perception issue. But we must consider the context in which our education is grounded and the systems that were adopted. Because, for example, even in Parliament, what is the language of communication or business, as they call it in Parliament? Is it Chichewa? No, Chizungu. So you cannot just change one thing. It needs to correspond to other aspects of critical consideration. Otherwise,
if you just switch anyhow, you are bound to create more chaos than harm. So perhaps this is an issue that we need to carefully examine as practitioners and stakeholders in terms of how best can we rebrand, if at all we can do that. Chabwino. Tithokoze kwambiri akondowe koma ndikuona kuti Chimombo afuna kuti atayankhulapo pa nkhani imeneyi achimombo. Ine kuyankhulapo kwake ndikuonera kuti ndikuona ngati kuti tifunika kuti tiziona zinthu mbali zonse. Chifukwa chonena kuti scenario imene akuchita present apapa ikhoza kukhala kuti is not very common. Chifukwa ngati mwana watha kukhonza geography ndi history ni mafunzo ena onse kukhoza bwinobwino amenenso amaganizira mu English mwinaso kumalimba mu English ndikulepherano the actual subject ya English yo. It may not be a very common scenario. It may be kuti it's a rare scenario. Izosachitika kuti mwana amene wakhoza geography history zimene akulemba mu Chingerezi amawerenga mu Chingerezi ndikukhala kwa English imene. It's a good argument, but not a very strong argument. It's not very common. Komabe, ndifuna sonea kuti nthawi bwina tima konda kuchita overemphasize language ya English, which monga mena nena akondoyo should not be the case. Chifukwa maiko ena they are very comfortable in their own languages. If you go to Lesotho or go to Swaziland, communication they are communicating in their own language. Ima apa sansa antu comfortability to express themselves. It is the first language. It's their own language which they are expressing in. Komabe, if you look at internationally, kuti ana nukapena ana tsogolo muno azakhale kuti ndiwoti nzika zofunira akapita kwina ndi kwina asakhale ndi mavuto osiyana. English is also very important. So it's yes and no. The scenario is not very common. Ndimaona ndithu ngakhale aphungu athu akamakambirana ku nyumba ya malamulo kupeza nthawi zina kuti chizungu chazaza nkamwa minister kulephera kuti ayankhule yanisanene kuti minister kwandine kwambiri kuma MP kumeneko. Ndipezeka kuti anthu nkuwajambula timaclipi ndikumayenda ma WhatsApp magulu anthu kumaseka ndithu kuti samatha chizungu zimakhala ngati kuti wosatha chizungu amaoneka ngati mbuli kumalawi kuno. Koma amene amayankhula bwino chizungu amene timamuombera m'manja nkunena kuti uyu nde wanzeru. Ndiye mfundo imene mwene njofunika kuti tizakonze kusogolo kumwayi onena kuti ngakhalenso aboma zakhalepo ndiyena zofunika kukambirana kwambiri. Koma ndimafuna kuti ndibwere kwa Ambaula. Ena analemba pa samba la Facebook ya Times 360 and Betha Likambale akuti everything is wrong with our education standards. Total revamp of the system is the only way to go. Inu makhala mukupanga ma mpikisano imene yokhuzana ndi maspero. Kodi mutha kuvomereza mawu onena kuti china chilichonse chaonongeka tiyambeso one pa ground? I wouldn't agree in a way. Komanso mwina I could agree in a certain way. Chabwino. Mukwirizana naye motani Betha komanso mbali imene mususana naye ndiyotani? Chimene ofuna unena ndichonena kuti tinene kuti the whole system has failed. Ndiwona ngati tikulakwitsa. Pali zinthu zina zimene ngati Minister of Education has done right. Zinthu zina amapanga based on the research. Majitsanzo, I would talk in the context of the spelling bee. Issue ikutuluka lero tukhala panova simply because there was a time ena panga research ndikuona kunena kuti okay, I think kumalawi kunokoso mwina anadziphunzira nichichewa from stand 1 to stand 4, because that's what is happening now. In a system when we gamba in that way, because we have seen children failing to spell one standard 6 or 7 the word goat emwe you are animal mbuzi mwana ukanika to spell that mwana mwino standard 3 or 4 ukanika upanga spell boy and he is a boy. Okay. Now, issue ndionena kuti we adopted a certain system. I don't know where we took it. Ndionena kuti anaja sponsor chichewa. At the same time,
akafika standard 5 we're saying okay now let's switch angophunzira chizungu. Okay, ana amene twakambapa ndi kuti ndi ana masukulu ako. Spelling bee tikuita napa it's been there sinayambeke. Okay, taona magrips aja this subject matter is coming in chifanya ulena kuti world vision ni mapatina za trainer ina super mahewa ndizodi yakatipititsano kumidzi kweni kumeti makajambula ma programs amenacha. Mukajambula ma programs amenacha ndikujambula ma programs ana amene ali in town, you find kuti totally different. Mwana wa town wa mabani olada khala kuti ndi wa private kapena wa school ya boma, you find kuti mwapange way and hawawa muona kuti performance yake imakhala yosiyana. Now talking about this about here ndimuona ngati kuti anawa somehow mwina kungu wasomoneza pena pati kuti tayamba ndi chichewa chokhachokaona zijama kambachi kuti mwina maiko ena they adopted mwina say East Africa for example, you find Kiswahili is widely spoken. Okay, mwina aliyense mwina kuchawanga na Kiswahili but not everybody speaks Tumbuka in Malawi and not everybody speaks chichewa in Malawi. So you find unena kuti mwana amene akuphunzira muchichewa chokhachokakucha akafika standard 5 akuyamba kupanga struggle kuti akuphunzira chizungu. Akafika standard 8 akakumana ndi mwana wanu, mwana wanga, mwana wa chimombo kapena mwana wa peni amene iyeyo chizungu chanachambira kunyumba mpaka na kunasa ndikafika nacho mpaka na standard 8 akuchiyambula. Okay, ndiye bweretsa measure amaine na ija ya say mwina pabwerano mayeso primary school living certificate ana onse aja ana athu onse akulemba pepa limodzi lofanana. Okay, all these kids tukunena kuti they are fighting for a slot ya ku national secondary schools. Where is the fairness there? Okay, now in terms of kunena kuti sisi naonongeke zonse mafuna ndinene kuti amene anapanga research yo sikuti anali wopenga yayi mwina adanapeza zolondola kuti ndizoona ana akamaphunzira languages athu ndiye kuti adzimva nsanga kapena adzimva bwino. Koma now there are a lot of things that we need to change from there. You're looking at mabuku nanga akaphunzira nchichewa ngati tasankha chichewa ndiye ku secondary akapeza chichewa chokhachoka because ngati tikudaziphunzira nchichewa it means kuti mabuku onse akambacha kuti mwana amakhonza kandi history amakhonza geography koma walephera English ndiye kuti mabuku onse acha tapange translate into chichewa language, which is a very expensive exercise to carry. Now tichoke pene kuti tipite ku university mwana wapita kuchangu, are we going to change all those books into chichewa to accommodate this kid amene tamuyamba uko? So tukuona ngati kuti now this is where system ije kuoneka ngati ikugwedezeka, but the concept on its own is not a bad concept. So jifage ndi manena kuti somehow mwina talephera, yes, koma somehow I think sisi nalephereletu. Ndipite kwa Chimombonso ndisanamalizire ndako ndowe ndemanga imene yabwera yonena kuti ayi zonse sizili bwino tichite kuyambiranso pa ground square 1 achimombo. Sitinganene kuti zonse sizili bwino kuti yambire pa square 1 chifukwa monga amene mwamvera akondowe anayikapo timati ma indicators milozo yokwana mwina 9 imene tiyenera kuwunikira. Sindikupeza kuti milozo nseja tinganene kuti ndio tisizili bwino. Pali zina ndi zina zimene zikuoneka kuti azili bwino. Ndinenenso apa kuti apapa tikamba za kuti tikuwunikira pa mene spelling bee inayendera mbuyomo, koma spelling bee ijayo imanka ipita mpaka kuma finals. Mene spelling bee imanka ipita ana omwe acha amene amalephera goti acha they worked and they started matching up spellings. Sonda kuti anthu akazaonera finals ya spelling bee, they will have a different view of maybe the education standard as they are looking at. Chifanyana kuti ana achano anazachangamuka ndikuona kuti akuthana kuona kupanga ma spelling aja abwinobwino. Komabe awawa tikungonera kuti ana okhawo amene anali ngati sample ya amene anali mu spelling bee. Chifukwa iyo tinawatenga koyamba
we moved all the way. My episodes are jaribu kwa na 19 kapena 20. By the time mufika episode ya 11 kapena 15 kumapita okoko, it's a different story altogether. Anaja kumata kupanga ma spelling out bwino and some even tougher than you would have expected. So it is a lesson to say that ndiko peka chimanga mukachitsira afetereza chimachita respond. And I'm very sure that we can do everything that we need to do for these children. They will be different altogether because we have seen an example. Ndifuse ndisanapite kwa ena vena amasusa nkumayankhula kunena kuti you should not have shown those programs where those pupils were struggling in the first place because that's too embarrassing and too degrading for our children. Ena matero amanena kuti iniyo munala kuisa simuyenera kuti muzionesa kapena kuti kuyika pa wireless anthu nkumamvera ana akupanga chibwibwi ndi chizungu nkuma zinthu zochititsa manyazi zoti ngakhale ena kuona osalimbikisika nazo. Inuyo ngati bungwe kapena inu mmene mmaonera mukuona kuti anthu amene mutha kuwayankha motani bambo Chimombo? Ndi mpikisano umene ukuyambira koyamba ndi kumapitanso kumapeto. Ndengati uli mpikisano mwina chikanaka chinthu chosakhala bwino kuti tingofikira mpikisano kungofikira kumapeto. If mwina and they would not have appreciated where we have come from to where we have achieved. Ndikubwerezaso kuti kamamaliza mpikisano umenewo, these people have a different view of how anachita piki ndikumathanso kukhala very admirable pa zimene amatha kutionesa. Ndikuganiza kuti mpikisano uchite sense, we needed to start from where we started ndikumakwera nawo mamba. Koma on the other hand, ili ndi vuto limene tili nawo ngati Amalawi tonse. And mwina kunali kwa bwino kuti tiziwe kuti vuto lili pati so that we can know how to address the problem. Ndi chimozimozi pita kuchipata kukhala kuti mwina ndi vuto lofuna kuti dokota ayina kutumbula pamene pachosa kusoka. Ndengati ungakhale kuti ukubisa kavuto kamene kachako ukhoza kungonamizika kuti ndili bwino koma munthu suli bwino. Mapeto ako mangofikira kufa chifukwa osadziwa kuti chimene chinachitika ndi chani. Koma mmene zililimu ndikuganiza kuti ndi nthawi yabwino yoti tikhale ndi mphamvu. We need to get energies to be able to address our problems going forward. Chifukwa chonena kuti anacha atisonyeza kuti situation yathu mmene ilili yeniyeni pa ground ndiyotere. Ambaulana nena kuti timapita kumalo kumene timati most vulnerable, like what we timakira malo amene tikuti most vulnerable kumene ndiko kuvutikisisa kwambiri. That's where maklipa manager akuchokera. Mwina ntawo ni muno be a different thing altogether. Chabwino ndipite kwa Akondowe ndimafuna ndifunse chifukwa nthawi ija munafotokoza ma indicators 9 zisonyezo zoonesa kunena kuti maphunziro akuyenda bwanji mdziko lathu. Ndiye ndimafuna mutagwiritsa ntchito ndondomeko zimene zija kapena kuti sonyezo zimene zija ndikuyankha funso ili. Vena kunena kuti bring back old ways of teaching, dictation, lembetso, mental sums, spellings, old schools, good spoon feeding is killing our children. Inuyo ngati munthu amene masata za maphunziro mukaona kale ndi lero munganena kuti maphunziro athu akupita mwamba kapena kupita pansi? Zikomo kwambiri. Poyambirira ndifotokoze kuti maphunziro ndi process. Maphunziro sangapite pasogolo ngati mwina mwangokonza mbali imodzi. Mwachisanzo ngati aphunzisi maskulu ndiwochuluka koma mabuku mulibe, maphunziro anu sangapite pasogolo. Izi kutanthauza kunena kuti zonse zofunikira zimene zimapangisa kuti maphunziro apamwamba komanso awina aliyense aperekedwe zikhale zili muchimake. Tikamayang'ana pali zinthu zitatu zimene zofunikira poyambirira penepene. Nkhani yoyamba ndi kupezeka kwa aphunzisi uphunziro bwino. Nkhani yachiwiri ndi zipangizo. Nkhani yachitatu ndi malo wophunzirapo. So tikabwerera mbuyo tikumbukirenso kunena kuti mbuyomo ana amene ankapita ku primary school anali wochepa. So ndi factor imodzi imene tiyenera kuyang'aniranso chifukwa kutanthauza kunena kuti zipangizo, udindo wa boma kupereka zipangizo maskulu unali wocheperapo. Kuyambira tinene kuti 1994 boma la Bakiri Muluzi litakhazikitsa maphunziro abulere. Pozafika 1997 enrollment yathu ku primary koka yidakwera kufika pa mulingo wa 1.7 1.9 million and enrollment yakhala ikwerabe.
So zikutanthauza kunena kuti demand inakula pamene mwina kapezedwe kanali kosagwirizana ndi enrollment imene tinali nayo. So ndi nkhani imodzi imene tikuyenera kuyang'ana kwambiri. Koma akanena kuti old days ndivomereze chifukwa enafe tinaphunzira nthawi imeneyo makamaka ku primary. Tinaphunzirapo pasi pa mtengo koma kumapeza kuti ma standards anali apamwamba. Koma pali zinthu zina zimene zinapangisa kuti mwina zinthu zikhote. Ma dictation aja tinene kuti kodi motivation ya mphunzisi yili motani. Chifukwa ngati mphunzisi sali motivated sakusamalidwa bwino simungakhale ndi maphunziro apamwamba. Nthawi zonse ndikakhala pa program ngati iyi ndimapereka chitsanzo kunena kuti tikamayang'ana mphunzisi, it is not enough to stand in front of learners. It takes a motivated, committed teacher to deliver. So utakhala kusogolo ndikumaphunzitsa subjects koma ana aja kwa waula palibe chimene akupeza. So zikufunikira kuti kasamalidwe ka mphunzisi kakonzedwe. Nkhani ina ndi curriculum reform. Timadziwa kuti curriculum reform ndi chida choperekera maphunziro apamwamba. Mukayang'ana kunoko simungakhale ndi curriculum imene kupanga deliver zolinga ngati mwina ma resources palibe. Tingokumbusana pang'ono tinali ndi curriculum reform ya ku secondary imene kulimbikisa science. Science ndi zofunikira kwambiri tikatengera mnyengo zimene tikudusamo. Koma mwachitsanzo mukapita ku community day secondary school ndikufunsana kuti kodi science imene ana amene akupita ku ma CDSS akuphunzira nditi. Koma tisayiwale kuti tikunena kuti mu ma national examination anaja timazafunsa chimodzimodzi. Koma wina akupita mu laboratory ndikumapanga ma test pamene ku community kuja amangoyendera za mphunzisi kuti mukaphatikize ichi ndichi chimene chimatuluka ndichi. So ndi zinthu zina zimene tikuyenera kuyang'ana. Kodi kagawidwe kama ma classrooms kapena mabuku kakumayenda bwanji. Mupeza kuti mukapita madera yena maskulu ena mabuku toto. Mwina maro ophunzirapo okwanirako. Mukapita kumudzi mupeza kuti mwina school block ilipo imodzi. So ndi zinthu zina zimene tikuyenera kuyang'ana zimene pa Chingerezi machedwa kuti equitable distribution of resources. Resources can be teachers, can be infrastructure, can be teaching and learning materials. All these are factors that can help us to make progress. So all the days, yes, because perhaps teachers were committed. Resources were reasonably available. And unlike currently, you talk about how congested are the schools. You go to Mbayani, you go to Kwetekere, you go to Katoto. These are schools with maybe 10,000 learners, with very few school blocks, very few teachers. So I think there are a number of issues that we may need to consider. Otherwise, the way we are moving, I must admit here that we are not providing the foundations, the solid foundations for a nation that can stand up. Because I think the inputs imene tukupereka, si input imene kupereka upangiri kwa natu. Pa Chingerezi pali mawu ndimalize, amina manena kuti garbage in, garbage out. Simungembegezere mana kuti ana aja simkuwapasa zoyenerera, then kumembegezera kuti mwina pass rate ya ana kind pa standard 8 ikhala 95%. It can't happen because it's garbage in, garbage out. What you give is what the learners will manifest. Tithokoza kondowe chifukwa cho fotokozera ndithu mwachuchuchu koma mwina ndipitenso ndifunso lomwelo kupita kwa ambaula komanso achimombo. Inu maka inu achimombo kumeneko bungwe la World Vision limapita madera osafikiridwa kumidzi ndikumakaona timatima gaps kumakaona mmene tikuona kuti moyo wathu wa siku ndi siku ukuperewera. Ndi pamene mmabwerera ndi ma projects anu ngati ma interventions, njira zofuna kuti mukwanirise zosowa zimene anthu ali nazo. Ine ndikukhulupirira kunena kuti inuyo munaona ndipo mumaonabe ma gaps kuperewera kumene kulipo mdziko lino. Ndine ndikufuna ndikupaseni mwayi kuti mutiuze kuti inuyo monga mukuonera ngati bungwe ma gaps amene tili nawo pa nkhani ya maphunziro mdziko lino ngotani. Ndiye tikakambirana zimenezo kenaka sopano tizafunsana nkunena kuti sono titani koma musanayankhe bwanji tionerenso pang'ono mmene ana anachitira mu mpikisano umenewu wa spelling bee competition. Your word is mouth. M E
Yes, the word is mouth. M A T H mouth. You've given us the spelling for math. Die. T A Y. Die. The word is done. D E T. amenewo ndi ana athu ndi tazionera mmene amavutikira bena si onse ayi kumene amaonesa kuti akuvutika chifukwa cha mawu achingerezi wina kuti amene anabweresa chizungu anatelakwira kwambiri anthu kumaziluma mpaka na ngozi mkamwamo chifukwa cha chizungu. Bungwe la World Vision mmayenda malo osiyanasiyana makhala mukumaona zinthu zimene zikulakwika kapena malo amene akuoneka kuti akuwa ndofunika kukonza. Tatifotokozereni kodi inu mmene mukaununu wanu ni madera ati amene ali nawo kukonza? Madera alipo angapo ndithu koma mwina tingonena ena amene ali ofunikira kwambiri. Experience yathu madera kumene timagwira ntchito ikuonesa zinthu zingapo zimene mwina titha kuziunikira kuti tithe kuchita improve literacy. Choyamba chimene tinaona nchona kuti ana ambiri school zimakhala kutali, and then we are asking ana aja kuti aziyamba school adakali ang'ono koma distance yopita ku school imakhala patali ndithu. School sizili pafupi ndi madera amene ana akukhala, and powunikiranso nkhani imeneyi pamakhala ma situation ena amene mwina school ili pafupi koma there is a barrier pakatipa, kumakhala misinje yovuta kwambiri kuwoloka, and nthawi zina makafukufuku ina amene takhati kupanga takhati kumva kuti mwana has been drowned chifukwa kuti amafuna kuwoloka msinje odzaza kuti apite pa school pena. Ana ambiri amapita ku school mwina asanapasidwe chakudya ku nyumba, kuthandiza kuti makathandizire kamakolo kuthandiza ana awo chakuti akhale motivated kupita ku school. Nthawi zina kanthu kamene sikakhalapo. Maskulu amene alipo ochepawo apezeka kuti ambiri sakufika standard 8 tindi what we call ma junior primary school pamene mwana amatha kuphunzira kufika standard 5 kapena 6. The next other school ya senior primary school ili kutali ndi mmudzi mwawo. At their age ngakhale afika standard 6 sangathe kupita ku standard 7 kapena 8 fa idakalibe kutali. Ana ajatu nthawi zina amaumizidwa kuti abwereze standard 7 ngakhale atakhoza chifukwa usinkhu wake siukumukwanitsa kuti apite kutali. Kumbali ya asikana ndi mavuto a drop kusira school pa njira. Asikana ambiri safika standard 5 kapena standard 6. Nthawi zambiri amakhala kuti mwina mwake achimwisidwa ndi pakati kapena makolo akuwakakamiza kuti akwatiwe ali ang'ono. Ndi progression si khala bwino makamaka kumbali ya asikana. Komanso aphunzitsena mwina sali motivated kugwira ntchito yawo madera makamaka madera akumisa. Pankhani imeneyonso mwina aziphunzitsi achizimayi amene anayenera kukhala ma role models kwambiri kwa atsikana amene amakhala ku madera ngati akumudzi si ambiri kumene timapeza kuti kuli aziphunzitsi achizimayi kuti angathandiza amene acha. Komanso infrastructure imene timapeza ana amene akuphunzira pansi pa mtengo kapena akuphunzira pa school yonena kuti mutayijambula school yo ndikumafunsa kuti kodi ichi ndi chiyani, palibe amene angane kuti iyi ndi school. The last person will say this is a school because it doesn't look like a school. Okay, ndi mavuto ena mwina onjeza mbali ya mabuku sikuti aliyense ndi mabuku mene zimafunikira mabuku samakhala ochepa. List iko zokha top to bottom koma ndangamba mwina zikulu zokha zimene zili zofunikira. I think mongonjezera pang'ono timaona songa tonena kuti mwina mmene timakonzekeresa ziphunzitsi athu m'midzimu kuti akhale ready kuti akupita anotsopano kukaphunzitsa mwana wakumudzi. Sindikudziwa kuti ma processes ake amayenda otani chifukwa ndithu pakhalapo nthawi zina zimene ife tapita kumadera kuna za World Vision amagwira ntchito. You find kuti you go to a place and then you ask a teacher to pray mwachitsanzo tipempherereni. Okay, nobody stands up
kuzipanga offer kuti ntapemphere ndine. Okay, until at last apeya ano mwina angobwera ni mphamvu zawo za upeya ndikungolamula kuti ahead of school yakuti ahead amtengo ambalame tapempherani. Now you find the head teacher is on his feet akupemphera muchizungu, komano chizungu choti muntu kuchimva, you start thinking kuti okay, now this one is a head teacher. Yes. You start thinking, you see now, those are the questions. So I don't know kuti criteria immediate my question shito tikamapanga recruiters phunzitsi ora akaphunzitsa midzimu imakhala yotani pena timazamva chisoni as if kuti mwina aziphunzitsa chatakango apanga dump kuti nawo andaku midzi awawa adzapangira omwewa, which is not supposed to be like that. Chinthu china anachikamba achimombo khani amabuku ndimakufana ndikupangapo stress pang'ono chifukwa vocabulary tukikambai kuti apange build nkhani yake ndikuwerenga mabuku. Now mabuku aja akusowa, and anyway ndikupezerapo somwaita athokoze Madam Ruth Govert amene wali ku United States of America, ataona maclips aja kwenda ma Facebook mu adzipanga offer ndithu kuti iwo ndazi zawo ena ku America ko ayesesa kuti apange source mabuku ochuluka atitumizire kuno tatumize mmidzimu anaziwerenga. Thinking ngokhala ntchito yathu ngati fair spelling bee ndi anzatha World Vision ndi mwina tikapange clear akabwera ndi tikuthokozera ndithu. Yeah, ndi mwina chinthu china chimene mafuna kuti ndingonjezera on the same is issue ya I don't know where we are on this one, but ndimaona ngati unena kuti tikanakhala kuti tili ma community libraries midzimu zikanatithandizirapo. Mwina it's very expensive kuti timange library school ina iliyonse. Okay, we know how stressed our education ministry is kunkhani ya ndalama, koma mwina ndimaona ngati kuti tikanakhala kuti ma communities mwathu munja kaya ndi pamodzi tingomangapo library mwina imodzi tiketa mwina for 2 or 3 schools, mupita community ina mukamangapo so library. Olo ma MP athu atatithandizirapo tini ma constituencies 100 what is it 193 I don't know there about ma MP wina aliyense amakhandi constitutional fund. Okay, mene mujamu I think makhaso ka element ka education. Sindikudziwa ngati ma MPs ajama gwisa ntchito ndalama zonse kupititsaji mbali ya maphunziroyo, koma if every MP can come forward and say okay, akulu community yathu constituency ina iliyonse MP wina aliyense amangeko library imodzi. Those are 193 libraries. Do you know how many children they are going to be catered for? Gwisa ntchito library image. You see now, there is no way people like Ruth could come in and say tukupatsani mabuku olotika apatsa tumiti moja akaika pasi. We need to find a place where we can put those books kutana azikapanga access. Ndeti muona ngati kuti chinthu chimene choyo ndi chinthu chinaso mwina chimene timachisiya kwambiri. Imiseneka yepa ngono chifukwa funso langa ndikuona kuti apa sito tikupita ku maleche cha program nkhani sopana kumanero takamba zinthu zovuta zambirimbiri. Funso titani kuti tikonze, titani kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Nde mwayamba kale bwino chifukwa mukamba za ma library uti ma community libraries amene tingathe kumanga kugwisa ntchito constituency development fund imene ma MPs amapasidwa, komanso titha kuyesesa ndithu kupanga njira zina zo makamaka kwalimbikisa aphunzisi kuti criteria pakhale criteria ndondomeko yabwino yomutengera mphunzisi kuti awu ali qualified. Komanso akamapita kumudzi sitamakhale ngati wongo waponya kuti ukafere komweko ndi uphunzisi wako ayi. Koza ngomfuna nthawi ya chisankho kamba kaza zakhale monitor wa zisankho ayi. Koma tizakhaso kunena kumaganizira kuti aphunzisiwo ndi anthu nawonso afunika china chake chikole chonena akhale ndi chidwi choti aphunzise. Ndiye mwina ndisanabwere so kwa inu ndipite kwa Kondowe kumeneko. Kondowe tingatani, what can we do to revamp our education standards? Titani ndiye mukachoka inuko tizabwera kwa Achimombo inufunsano ndeli kalonena kuti kodi bungwe la World Vision mukutani ndipo mwakonza zotani pa nkhani imene maphunziro. Poyambirira tinene kuti maphunziro apamwamba komanso awina aliyense sangaperekedwe ngati aziphunzitsi athu sakusamalidwa bwino. So nkhani yokhuza motivation ya aphunzitsi ndi nkhani yofunikira kwambiri. Nthawi zonse takhala tikuona aphunzitsi akudandaula kapena aphunzitsi akupanga compare ndi ma professions anzawo
onena kuti akabweresa nkhawa zawo kuboma boma limathamangirapo mwachisanzo mwina akuzipatala akujudiciary apolisi ame koma mphunzisi nkhawa zawo nzakalekale koma boma simakhala ndi chidwi so kasamalidwe ka mphunzisi kathandiziranso kuti akhale wolimbika chifukwa ngati ali ndi nkhawa ngakhala atalowa mkalasi palibe chimene chingachitike. Nkhani ina ndiyonena kuti kagawidwe ka development kumbali ya za maphunziro ndanena kale kuti kaya ndi mabuku kaya ndi ma classrooms kaya ndi aphunzisi zisayendere ndale chifukwa chimodzi chimene chatipweteka kwambiri ndi ndale kumbali ya za maphunziro chifukwa kumapezeka kuti mwina madera yena chifukwa chonena kuti pani ma connections ena andale zipangizo zikupezeka aphunzisi ambiri akutumizidwa kumene koko koma ana amene akuphunzira kumudzi kupezeka kuti aphunzisi kulibe. Komanso ananena nkhani ya role models kapena motivation tionesese kuti tikuthanso kuphunzisa aziphunzisi wochuluka chizimayi chifukwa mwana wa mkazi uja akamaona aphunzisi achimuna tsiku ndi tsiku image imene timapanga plant ndiyonena kuti mzimayi alibe kuthekera ndiye kuti Yesu amabweranso mbuya samakhalaso ndi mpata wonena kuti alimbike. So ndi nkhani ina imene tiyenera kuyang'ana kwambiri kuti tikamapanga ma admissions ndithokoze boma kuti pambuyo pang'ono adakukhwefulako osatikhwefula kuti pa standard sato awonongeke koma entry point ya azimayi tinayisisa pang'ono kuti tikhaleko ndi azimayi wochuluka. Nkhani imene ija ndiyofunikira kwambiri. Komanso ndimaona kuti tikamasintha curriculum tizifunse kunena kuti kodi tili wokonzeka kusintha curriculum chifukwa curriculum inde imasinthidwa koma pamayenera kukhala zifukwa zoyenerera ndiye ngati simunakonzekere si bwino kusintha curriculum chifukwa yikanika kukwanirisa zimene ikufuna. Ndinapereka chisanzo cha secondary school curriculum imene kulimbikisa science koma mabuku a science mulibe ma laboratory mulibe koma tuti curriculum tasita chifukwa pakutha mwina zaka 5 10 funso limene tizifunsana ndionena kuti kodi takwanisa zotani tikanika kuyankha funso limene lolo. So ndi nkhani ina imene ndimafuna ndisindike ngati nkhani yomaliza kunena kuti tikamasintha curriculum tikhale kuti tikudziwa komanso tili wokonzeka kuti curriculum isinthe ma resources akhalepo zoyenereza kuti curriculum imeneyo ikathe kuti thandizira kutukula maphunziro zikhalepo maskulu. Bungwe World Vision mukutani pa nkhani ya maphunziro malayi muno ndipo makonza zotani kusogoloko? Pali zinthu zinayi zimene tayika ngati ndondomeko yoti tithandizirepo pa maphunziro amenewa ndi zinthu zoti takati kuchita koma tiona kuti ngazichitenso bwanji mopitirizapopo and awa ndi zimene timati ma strategic objectives on education. So the first one is to ensure that teaching and learning is effective. Both teaching and learning is effective. And one of the initiatives that we are doing is the spelling bee, because that's a measure to show whether teaching and learning is taking place by what we are seeing. So we will see how best we can continue improving that. Number two is to ensure that we are retaining our children in school, especially girls. Ndinanena baja kuti asikana ambiri amachita drop kwambiri pazifukwa zosiyana and if our initiative unit mati ending child marriage campaign. The reason is to ensure that ana achisikana chao akayamba school azitha kupita all the way mpaka standard mpaka afika ku university. Niko the an example kuti nthawi ina ndinapita pa school ina pamene ana standard 1 alipo 500 mean standard 1. But at the same school in standard 8, there are only 88 learners. And that is the common scenario in our schools. Standards are under 500. In standard 8. Where are they going? That's a big disaster, like losing 400 children along the way. So number two is to retain our children so they can go all the way. Number three is to ensure that there is a conducive environment to promote learning. That is why we are building school blocks. We are building teachers' houses and making sure that the environment for children to learn is there. The last one, which is even more important, is to promote early childhood development. Chifamati mmera mpoyamba. Ma school ambiri, ma primary school ambiri, palibe ma ECD, kapena ma school ankompa pala. Zidaka kabuna kuti school ina ili onse, like in other countries, in Ghana they do that. Pa school pena pali ponse, pali ECD yake.
kuti ana amene akuchokera ku ECD ndi amene akupita ku school ngati ku primary school. Ndiye ife we are trying to do that. Tikunena panopa we have almost 800 schools ankomba pa zimene tinamanga. Koma plan ndiyo tikhoza kumanga zambiri. Komanso tikuphunzitsa amene akuphunzitsa mu schools ankomba pa opitirira mwene 2000. Those are the 4 things that we have planned, and in the next 5 years, 2021 to 2025, we want to improve our initiatives to achieve those 4 objectives. Ndinokupasani 1 minute Ambaula kuti mungonena kuti koma ifeyo malayi muno tifunika tipange zakuti munganene chani posabwereza zimene munanena kale. Chimene ndichonera kwambiri ndichonena kuti kuti tipange improve ma education standards athu, ndimaona ngati mwina tisasire Ministry of Education yokha. Ndikukhulupirira kuti titachitenga ichichi ngati udindo wa inu ine achimombo Beni ndi wina aliyense m'Malawi muno, kuti ukhale udindo wa wina aliyense, udindo wa kampani ina iliyonse, udindo wa Times, udindo wa Zodiac, udindo wa atolankhani, udindo wa makampani akuluakulu amene dziko muno akupanga ma profits, kuti tikhale limodzi tigwirane manja anaja tafikira ambiri. Zomwe kwambiri Louis Mbaula. Ndipo pomaliza ndimafuna kuti Bambo Chimombo kuti inu ndamene mukusogolera nkhani ya ma programs zochitika ku bungwe la World Vision kuti mutimalizire programu iyi ndi mawu opita kwa Malawi amene akutionera komanso amene akutimvera. Mawu anu ndi otani makamaka pa nkhani ndi Malawiyo ali m'magulu osiyanasiyana, pali asogoleri, pali makolo, komanso pali ana amene asukulu. Tatiyankhulani. Poyamba ndinene kuti pa Chingereza amanena kuti if there is one most important gift that you can give to your child, and that is education. Chifukwa maphunziro ndiye mphatso yayikulu imene ungathe kupereka kwa munthu ina aliyense. Komanso tinene apa kuti education is key, you know. I mean, these are obvious things for somebody's future, even functionality ya munthu akatsakula is very, very important. So if our vision tipitiriza kwambiri kulimbikitsa nkhani ya maphunziro muno Malawi pothandizira boma kuti maphunziro amenewa angatukuke bwanji. Koma monga amene anenera Mbaula, ntchito iyi siya Ministry of Education yokha ayi. Ndakakonda kuti tonse amene tikukhuzidwa ndi nkhani tidakagwirana manja kuti tione kuti tingapitise bwanji maphunziro pasogolo. Chimene ndifuna kuonjeza nchiona kuti pa nkhani yonseyi, I think what is more important is to look for solutions and not to continue looking at the problems. We shouldn't be problem-oriented people. We need to be solution-oriented people. And I would like to urge everyone else to do whatever they can. We have an experience. People who give us money are not necessarily rich people, but they are people that have got a heart. We have also people in Malawi who can do far much better than the people that are donating money to give to organizations like World Vision to change our situation. So let us stop being problem-oriented people. Let us begin becoming a solution-oriented people. In that way, all these problems will be sorted out. And at the end of the day, Tosezaka Osanga than what we are today. Thank you. Ndithokoze kwambiri Bambo Benedicto Kondowe, ndithokoze so Bambo Louis Mbaula, komanso Bambo Charles Chimombo. Ndipo ndikukhulupirira kuti uthenga ndi nkhani imene tayamba pano ikhala ikupitirira, Amalawi akhala akukambirana nkhani imeneyo. Tingokumbutsana kuti iyi inali programu yapadera ya Bwenzi Lathu pano pa wireless yakanema ya Times komanso wireless ya mawu ya Times Radio. Ndipo cholinga cha programu ya lero kunali kukambirana nkhani ya maphunziro mdziko lino, makamaka chifukwa cha manong'onong'o ndi kuyankhula kumene kunachitika anthu ataonera ana akulephera masipero ndi kunali zoyankhula zambiri. The programu iyi inanena kuti ayi bwanji tiyambenso mwina mwaso pano kuti Amalawi tonse tentikepo maganizo nkuona komatu izi zomangoyankhula kuti atipangeza kuti mungananenera asogoleri ena programu iyi izi nzofunika kunena kuti inu ndine tichitepo kanthu. Tisadalire bungwe la World Vision, tisadalire kuti au nduna za maphunziro achita zonse ayi. Ngakhalenso makolo muli ndi ndime yanu yoti mulime, ananso amene
inunso mugwire ntchito nkulimbikira chifukwa mukatero ndekuti dzikoli tizapita pasogolo pa nkhani ya maphunziro mpaka na sabata lamawa pamene ndizabwerenso ndi programu ina ya bwenzi lathu ine Vayana Chunga ndikuti musale bwino ambuye akudaliseni zikomo. Eyes on the scene, eyes on the scheme. You gon' need eyes behind your back to see who's